Hi guys, welcome back to my YouTube channel. இது MySQL டியூட்டோரியலுக்கான பகுதி ஒன்று. இந்த வீடியோ கூட நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது MySQL சர்வரை எவ்வாறு டவுன்லோட் செய்து விண்டோஸ் பிசியில் இன்ஸ்டால் செய்வது தொடர்பான விடயம். So let's get started our tutorial. So guys, first நீங்கள் MySQL சர்வரை டவுன்லோட் செய்வதற்காக உங்களோட ஏதாச்சும் ஒரு browser ஓப்பன் பண்ணுங்க. So I will open my Google Chrome and then MySQL அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு சர்ச் பண்ணுங்க. சர்ச் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு வருகின்ற ஒஃபீஷியல் வெப்சைட் ரைட். ஸோ mysql.com இந்த வெப்சைட்டில் லிங்க் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் என்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இதில் டவுன்லோடை வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. தென் ஸ்க்ரோல் டவுன் அண்ட் இதில் MySQL கம்யூனிட்டி GPL டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்கிற லிங்க் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணுங்க. After that, நீங்கள் கீழே சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் MySQL installer for Windows, right? Then select the second option, Windows MSI installer, and then the installer community, right? Not the web community. We have to download the installer community, right? So click on the download icon and click on no thanks, just start my download. Okay, and then click start download. Right now I have downloaded the file, so the open folder. Alright, then double click on the MySQL installer community, or I click and then open. And then click yes. And click yes. Right. Now உங்களோட எந்த செட்டப்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ஸ்டால் only the MySQL server product. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் this type should be used when you want to deploy a MySQL server, but will not be developing MySQL application, right? ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் MySQL server யூஸ் பண்ணுறதாக இருந்தால் server only கொடுக்கலாம். Client PC அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரைட், நீங்கள் MySQL shell as well as MySQL router and MySQL workbench வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண இருக்கீங்கன்னு சொன்னால் client option நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். and full option யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னால் இது MySQL server, MySQL shell, MySQL router and MySQL workbench, documentation, samples and examples and much more, right? நீங்கள் கஸ்டம் கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி கஸ்டம் ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் MySQL server click பண்ணுறேன் and then MySQL server and then MySQL server 8.0 and then click on this one. and applicationல எனக்கு MySQL shell தேவை. ஸோ நான் shell application நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். and then வேறு எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு. ஸோ guys, after that நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் next and then execute. Okay, right now installed successfully and then select next and then next and then the database configuration setups உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். இதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியது ரைட், இதில் போர்ட் நம்பர் டிஃபால்ட் வந்து 3306. இன்கேஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ஜாம் சர்வர் ஒரு வேம் சர்வர் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னால் சேம் போர்ட் நம்பர் வந்து யூஸ் ஆகும். அப்படி இருந்தால் நீங்கள் போர்ட் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, இதில் எந்த இஷ்யூவும் இல்லை. அண்ட் தென் கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட். After that, use the strong password encryption for authentication or a legacy authentication method, but we will use the strong password authentication method. Then click next. After that, நீங்கள் MySQL-க்கான root password and then same password நீங்கள் repeat பண்ண வேணும். ஸோ நான் டைப் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிள் 1234 and then 1234, பட் நீங்கள் செக்யூரான பாஸ்வேர்டை கொடுத்துக்கொள்ளுங்க. பாஸ்வேர்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை காட்டுது பாருங்க, வீக். And then add user and
நீங்க யூசர் நேம் எதுவும் கொடுக்க வேணும்னா யூசர் நேம் கொடுக்கலாம், or else நீங்க ஸ்கிப் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. ரைட், and then next, and then Windows serviceக்கான நேம் வந்து MySQL 80, and the next, and the next, and then execute, and then select finish, and then next, and then finish. Yep, perfect. Right, so guys, start button click பண்ணிட்டு MySQL அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு MySQL-க்கான command line window உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கான MySQL command line window ஆனது redirect ஆகும். ரைட், ஸோ நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். show databases, and then click right, and then show use MySQL, yeah, and then show tables. Yeah, it's working perfectly. Right, okay, thank you.